Okay, so we have our friends Sheikh Hafiz Abdullah Muhammad, originally from Bangladesh, now from England. And I mentioned before you came some wonderful things that I heard about from Rebecca Abramson about your study group in London, which is so open for Muslims, non-Muslims, and we're very grateful that the sheikhs came even today. It's the end of Ramadan, so today they are fasting, and in London the weather is much better. It's a lot hotter in the Holy Land. So we're grateful. So I suggest that it'll be in English, and I will translate every part into Hebrew. Okay. How long would you want me to? How long? We'll see how it goes. We will go with the flow. We'll go. Although there is prayer at 3:30, and this must be even after questions. Yeah, we have to. that's fine. Right? We've got plenty of time. Right. Okay. Thank you. Okay. And I understand the topic will be ways of joint cooperation of Judaism and Islam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shalom alaikum. Salam, peace be with you. I begin with the name of the one God, who is the most merciful and the most kind. והתחיל בבסמאללה הרחמן הרחים, שזה בשם אלוהים האוהב, המרחם, ושזה גם הפתיחה של כל סורה, כאילו כל פרק של הקוראן. We send peace and blessings of God on all the prophets. The Quran mentions the names of 25 prophets. Majority of these prophets are mentioned in the Quran. So like Noah, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ismail, Ayub, Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, and at the end Muhammad. We say peace be upon them all. These and many other prophets are mentioned in the Quran, so we send blessings on the prophets. And as I can see, a lot of you nodded your head, we can recognize the names, even in the Arabic and the Hebrew, the names are identical. Yes. So there are 25? Prophets there are 25 prophets. יש 25 נביאים בקוראן, וכמעט כולם הם אלו שנמצאים בתוך התורה, מאברהם, יצחק, יעקב ודרך אבות, כאשר באמונה המוסלמית הנביא האחרון זה הנביא מוחמד. ועל כולם אומרים עליהם השלום. My name is Hafiz Abdullah Muhammad, and I am from the Quran study group in London. And it is my pleasure to be with you today here with the blessing of Rabbi Yaqub Nagan. So we are very grateful to the Rabbi for organizing this, and it is our delight, even though it's our last day of Ramadan, it's a very busy schedule. We are in Al-Quds in Jerusalem, but we wanted to really come and join this group so we can see how the yeshiva runs and how you are taught. אז שייח' חפיז עבדולlah Muhammad הוא מוביל את קבוצת לימוד הקוראן, זה שם של הקבוצה שלו בלונדון, ולמרות שזה יום האחרון של הרמדאן ויש לנו המון עומס בסדר יום, אבל מאוד רצו לראות את ישיבה, איך הישיבה מנהלת, ולכן הגיעו לכאן. I am a Hafiz. A Hafiz means someone who has memorized the whole Quran by heart. So when I was 15, I went to a Quran school, and with my school education in the daytime and the evening, I memorized the Quran over 4 years. So after 4 years, when I was 19, I finished completing memorizing the whole Quran by heart. Because of that, you will hear me quoting from the Quran in Arabic, and then I translate. אז בגיל 15, התואר שיש לו חפיז זה הכרה בכך שהוא למד את כל הקוראן בעל פה. הוא התחיל בגיל 15, סיים בגיל 19, 4 שנים, ולמד מהתחלה לסוף קוראן בעל פה. אז חבר'ה, קדימה, ש"ס, פוסקים וכו'. Okay. So I start with one verse of the Quran where it says, "Qulu amanna billahi," say we believe in Allah. כן. הוא התחיל בפסוק אחד בקוראן שאנחנו מאמינים באללה, שאללה זה אלוהים. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, and what is sent down to us by God. ומאמינים גם במה שנשלח מלמעלה מאלוהים עלינו. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
and what he sent down to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, and the tribes. כן, ומה שהוא נתן לאברהם, יצחק, ישמעאל ואת השבטים. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم, and what he sent down to Musa and Isa and to all the prophets from their Lord. כן, גם מה שנמסר למשה וגם גם אסביר שבאמונת האסלאם ישו הוא לא בן של אלוהים, הם מתנגדים לכל שיתוף עם אחדות השם, אבל רואים אותו כנביא שמביא בשורה. لا نفرق بين أحد منهم. We don't make any differentiation between any of them. אין הבחנה, כאילו יש 25 נביאים, מכבדים את כל הנביאים. ونحن له مسلمون, and we submit to him. ואנחנו מקבלים את סמכותם של הנביאים. So in this verse of the Quran, these prophets are described as Muslimun, in Hebrew Muslimay, someone who submits to God. So our religion is called Islam and the followers are called Muslim, is not because it's associated with a person or a people or some time in history, but it's rather the quality of submitting to God. Anyone who submits to God, in the Quran they are called Muslimun. Okay. Okay. So Rebecca says that she's a Muslim. Yeah. שהמילה להיות מוסלמי, אסלאם, מוסלם זה הכנעה. משמעות המילה זה אדם שחי בתוך הכנעה לאלוהים. ולכן כאשר כתוב בקוראן שהאדם הזה הוא מוסלמי, אין הכוונה שהאדם הזה, הזהות הדתית שלו הוא שייך למה שנקרא דת האסלאם. אלא הכוונה שהאדם באופן אישי הוא חי מתוך הכנעה לאלוהים. אז במובן הזה אברהם הוא היה מוסלמי שהוא חי מתוך הכנעה לאלוהים, למרות שזה הרבה לפני שיוסד את זה כדת. The Quran starts with the praise of God. It says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All thanks be to God who is the Lord of all the world. So God is not the God of any one people or any society or any place, but the God is of everybody, because God created everything. כן. והכל מתחיל בזה שאלוהים הוא עולם של הכל, של השמיים, לא של עם מסוים, לא של קבוצה מסוימת, אלא כי יוצר את הכל, הכל הוא שייך לכל ואלוהים של הכל. Yes, so in the Quran, God is called Rabbul Alameen, the Lord of the worlds. ריבונו של עולם. So when we worship God, we worship the God who is the God of, the Quran says, وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ. Your God and our God is one God. So when Jews worship God, when Christians worship God, when Muslims worship God, they worship this one God. It's not different. כן, שיהודים, מוסלמים ונוצרים, אלוהים שלך זה אלוהים שלי. אנחנו עובדים כולנו אותו אלוהים. Quran tells us that Allah, God Almighty, has sent many prophets in the past. So about Musa, he says, "Inna anzalna Tawrata fiha hudan wa nur." We send down the Torah. There is guidance and there is light. בנוגע לנביא משה רבנו, אז כתוב שנשלח דרכו הדרכה ואור. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون. As the Quran says, the prophets in the past and the rabbis, they followed the Torah that Allah sent to Musa. הנביאים והרבנים ממשיכים את התורה שניתנה למשה. Just one question. I've also been told that among the prophets, Musa has a special status because he's... sorry. Okay. So... Did you say also the rabbis? Eh? Did you say the prophets and the rabbis? And the Rabbaniyun, there's the godly people, literally the godly people. But it's the equivalent of the terminology. It uses Rabbaniyun. Rabbani, singular, Rabbaniyun, plural. And that's in the Quran? In the Quran, that's right. So they judge by the Torah. So when the Quran was sent down, the Quran came down and it said to us, we must believe in all the previous scriptures, in the previous prophets and the previous books, and we have to believe in the new prophet and in the new book. It's not bringing a change in anything, but it's only renewing the message that was given to previous prophets. Okay. So it's a part of our belief. We must believe in the previous scriptures and the previous prophets.
אז בתוך הקוראן כתוב שהנביאים החדשים הם לא באים לשנות אלא לחדש ולהוסיף, ולכן צריכים גם להאמין בדברים שהיו קודם. So one of the prophets mentioned in the Quran the most is Ibrahim. Abraham, and we just come back from Hebron where he is buried. So we saw and we send our blessings on Ibrahim, on Ishaq, on Sarah, to Rebecca. You know, we make dua for them, not to them, for them, because they are also very respectable for us. You know, after we mention their name, we say alayhi salam, peace be on them, or peace be on her, peace be on him. הנביא שהכי מוזכר בקוראן זה אברהם אבינו, והם מאוד מתרגשים שעכשיו הגיע ממערת המכפלה לקברו של אברהם, של יצחק ורבקה ואבות ואימו ושרה וגם מבחינתם הם גם לא מתפללים עליהם אלא מתפללים עבורם שהם אנשים שמאוד מכבדים. I did my MA in Islamic Studies, and my research was the story of Prophet Yusuf in the Quran. I spent one whole year studying Prophet Yusuf in the Quran. אז יש לו תואר שני באוניברסיטה, הוא עשה עבודת MA היה... In University of London. באוניברסיטה של לונדון היה על דמותו של יוסף בקוראן. So, one of the other prophets mentioned in the Quran by name is Musa. And his name is mentioned the most in the Quran, 136 times. There's no other person after Allah, there's no other person by name who's mentioned the most other than Musa. Musa 136 times in the Quran. אז בהזכרה בשם, משה מוזכר 136 פעמים בקוראן, שמבחינת הזכרת בשם זה יותר מכל אחד אחר, כן. And the Quran reminds the Prophet Muhammad that his message is like of Musa. Because he came to guide the people, bring the law, and brought a book so people to be followed. So Prophet Musa and Prophet Muhammad, they were very similar. So the Quran reminds the Muslims, you know, look at Prophet Musa, look at Prophet Muhammad. They did very similar things. They had their own people, and they led them by the guidance of God. והקוראן מאוד מדגיש את התפקיד של מוחמד כמו התפקיד של משה, התהווה דמיון ביניהם, ומוחמד בא להיות שליח להביא את המסרים של משה, the message of משה. Yes. Muslims believe the Prophet Muhammad is also mentioned in the Torah and in the Zabur and the Injil. Obviously, people who believe in those scriptures, they may have different interpretations. So there is a verse in Deuteronomy 18:18 where God says to Moses, I will raise a prophet from amongst your brethren like unto you, and I will speak unto him, and he will speak what I say. So Muslims say this verse of the Torah is referring to Prophet Muhammad. But I know Jews have a different interpretation, Christians have a different interpretation. Okay. אז בספר דברים, פרק י"ח, פסוק י"ח, מי שאולי עכשיו תעלה את הפסוק, שאנחנו לא יודעים בעל פה את התורה, את י"ח, ומה? 18:18, Deuteronomy. כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר אצוונו. ויש את ועל פי המסורת המוסלמית, יש רמזים בתורה עצמה שיום אחד יהיה את הנביא מוחמד. And there are other references, like in the book of Daniel, he sees a dream, he sees one riding on a camel and the other one on a donkey or something like that. So we find references like this. Muslims try to trace that the Prophet Muhammad is mentioned. Mm-hmm. And in the Song of Solomon, there is even the word Muhammadin is mentioned. Mm-hmm. You know, so Muslims say that these are references to Prophet Muhammad. Okay. אז יש כמו שיש כל מיני רמזים על גמלים, על שורשים מילה מועמדים, שרואים אותם כרמזים שמבשרים שיבוא עוד נביא. So now we're going back to the relationship between Islam and Judaism. Okay. Just one thing I've always been told is that among the prophets, only Musa spoke directly to God, whereas Muhammad spoke to the angel Gabriel. So I think so Allah, so in the Quran, Allah gives certain distinction to different prophets.
For example, Ibrahim is called Khalilullah, the friend of Allah. So this title, only he's given. Everybody is friend of Allah, but Ibrahim is special, he's given friend of Allah. Musa is called Kalimullah, Allah spoke to him directly. So like this, Allah did not speak like this directly. So different prophets have different qualities like that, yeah. So Musa is given that Kalimullah, the one who spoke to God. אז יש איזה אופי אחר לנביאים שונים. אברהם הוא על חליל, ולכן עיר חברון נקרא על חליל השם אברהם, ידיד השם. משה הוא זה שדיבר עם השם פנים אל פנים, דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כפי שגם במסורת היהודית. ומוחמד כאחרון הנביאים, והוא דיבר עם המלאך גבריאל ג'בריל. In terms of Islam and Judaism, I used to be a teacher of world religions. Before, in London at the moment, I practice as a lawyer. Before this, I used to be in a school. I used to teach 6 world religions. And what I find between Islam and Judaism is the closest in terms of beliefs and practices. אז היה תקופה שהמקצוע שלו היה ללמד דתות העולם, והוא היה מלמד 6 דתות שונות. מתוך 6 דתות, הקרבה הכי גדולה הוא באמת בין היהדות לבין האסלאם. What were the 6 religions? Is Judaism, Christianity, Islam from the Semitic religions, then Hinduism, Buddhism, and Sikhism from the East. Okay. So in all the schools in Britain, they teach 6 religions. Wow, okay. Well, I didn't know that, right? אז כנראה באנגליה, בגלל האוכלוסייה באנגליה, יש חלק של לימוד בבתי ספר באנגליה, זה לימוד של 6 דתות, ש6 דתות שיש באנגליה זה יהדות, אסלאם ונצרות, הינדואיזם, בודהיזם וסיקיזם. So when you look at all the religions, Islam and Judaism are the closest. The religion, the foundation is of the belief, aqidah, the belief. And our belief is in one God. You know, Muslim believe absolutely there's only one God, there's no second. Jews also are very firm in this absolute belief in one God. And there's no other second religion like this who are very close in terms of their belief in one God. מה שמאחד את היהדות והאסלאם הוא הקפדה מאוד גדולה על אמונה בייחוד השם, בשם אחד. שמה שגם דתות אחרות, כמו הנצרות, שגם מונותיסטיות, אבל אין להם את אותו אמונה בשם אחד. So your Shema is like our Shahada, La ilaha illallah, which means there is no other God except this one God. כן. אז למשל, יש אחד מה5 עמודים של האסלאם, זה השהדה. שבשביל השהדה זה המקביל לשמע ישראל, שכמו שמע ישראל שם השם אחד, יש את האלוהים אל האדם. In terms of religious practices, there are a lot of common things between religions like prayer, fasting, charity. This is common to most of the religions. But when we look closely with how Muslims and Jews practice, we were really surprised recently to learn from Rabbi Abrahamson, you know, how almost everything we do, there is an equivalent in Judaism. כן, אז יש את לכל דתות יש תפילות, יש צדקה, יש צומות. אבל כשהתחיל להעמיק ולחפור, הוא ראה שדווקא, וגם הוא למד מהרב אברמסון, שהזכרתי קודם את אשתו רבקה, שהוא ראה כמה שגם בהתפרטות על הדברים, כמה שיש זיקה וקשר בין הדברים. Yes, so we pray 5 times a day, and we stand in the prayer, and we bow down, we go into prostration, and we saw the rabbi praying, and in fact he even prayed with us in the mosque, and he prayed exactly the same way like us. Okay. אז יש 5 תפילות, וכולל השתחוויות, ורואה איזה רב בתוך המסגד שהוא גם מתפלל ככה, עם also bowing, because usually Jews... Yes, sujood. Because in Jewish tradition, only on the Temple Mount you're allowed to... Yeah. Okay. As you can see, in terms of our beliefs, in terms of our practices, and especially in terms of the lineage, the bloodline to Abraham, it goes back. Because Abraham had 2 sons. The elder Ismail, from there the Arabs came. And from the Arabs, Prophet Muhammad came. The younger one is Ishaq,
and from there the Bani Israel came. Because from Ishaq is Yaqub, other name of Yaqub is Israel, and his 12 children are called Bani Israel. So all the prophets came from these two lines of the sons of Ibrahim. So we are connected by blood to Prophet Ibrahim. אז הוא אומר שקשר לא רק דמיון בטקסים, אבל גם הקשר בדם, שכולנו בני של אברהם. ויש, I have a story to tell you. I have a friend, Sheikh Rasan Manasra, and once he was on an Israeli television show, and they asked him in the story of the Akedah, was it Isaac or was it Ishmael? And he smiles and says, if it's Ishmael, it's my father. If it's Isaac, it's my uncle. What difference does it make? Absolutely. It's family. Absolutely. I translate. דוב אלבוי, יש לו תוכנית על פרשת השבוע, מכירים? אז הוא פעם הזמין חבר שלי, רסם מנסרה, לפרשת תולדות. והוא אמר לו, התפקיד שלי, דוב אמר לו, התפקיד שלי, כל פעם שאני אורח, התפקיד שלי הוא לעצבן אותם. אז הנה, אני אצליח לעצבן אותך. אז הוא שואל אותי שאלה באמצע, נו, עקדת יצחק או ישמעאל? אז רסם מחייך עליו, הוא אומר, אם זה ישמעאל, זה אבא שלי. אם זה יצחק, זה הדוד שלי. אז זה משפחה שלי, מה זה משנה? זהו, אז בסוף התוכנית דוב אמר שהוא נכנע ולא צריך לעצבן אותו. Okay, so we respect all the prophets, so it doesn't really matter to us. For us, it's not like one is chosen, the other is not chosen. So Abraham in the Bible, God says to Ishmael, I have blessed him, and he will have 12 kings or something like that, princes. Same way Isaac has been blessed, so both of them blessed. So for us it makes no difference, as you say, whether Ismail is a sacrifice or Isaac is sacrifice, it makes absolutely no difference. Because for us, we go to Mecca where we say Ismail, he built the Kaaba with Ibrahim. We come to Hebron and we see Ibrahim and Ishaq. So both the times we respect them, but it makes no difference to us, And my son, I have one son, I call him Ibrahim. So my second name is Muhammad. His name is Ibrahim Muhammad. So we have no problem. In the Quran, the one woman is mentioned by name in the Quran, and she is a young Jewish woman. Only one woman mentioned by the whole Quran, and there's a chapter named after her. Do you know who this woman is? Maryam. Yeah, she's a Jewish woman. Quran does not look at race, where the background. It looks at how close you are to God. So Quran says, وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, she was devout, submissive to God. So that's what matters. Whether you are, a Jew or a Gentile, it doesn't matter. To God is submission to God is matters, not the labels, where you come from. Okay. קודם כל מזכיר שגם בתורה, גם בתורה שלנו, יש ברכה גם ליצחק וגם ישמעאל. אני אפילו לציין, זה מדהים כמה מקום התורה נותנת בסוף חיי שרה לכל שלשלת של 12 הנשיאים של ישמעאל. וגם מסביר, גם בקוראן, האישה היחידה שמוזכרה בשם בכל הקוראן זה מרים, שהיא פרק על שמה. ובסופו של דבר, אחרי זה, מצד אחד כל המשפחה, מצד שני, זה אפילו כזה משנה, מה שקובע כמה אדם קרוב לאלוהים. מרים, mother of Isa, כן? Yeah, Miriam, the mother of Isa. כן. That's right. People in this holy land, the Quran calls this land holy land, Al-Ard al-Muqaddasa. Bible also calls it the holy land. So why is it holy? Because this is the land where the prophets came. They dwelt in this land, and we must do everything we can to keep this land sacred. And we have to make sure it is free of pollution. So we don't want what made this land holy. Now, if we do unholy things, then this land will lose its significance. אז הארץ הזה הוא ארץ הקודש, ואנחנו צריכים לשמור עליו, לא לזהם אותו. שאם אנחנו נעשה דברים לא קדושים בארץ הזה, זה יחלל את הקודש של המקום הזה. ומתוך זה אנחנו כאן בקריאה אל הקודש. So it is very important for believers in this land to know the common origin, that we go back to Abraham. We have this common ancestry. We come from two lines.
the Bani Israel, the Jews and the Christians come from Ishaq, and the Prophet Muhammad, he comes from the Bani Ismail. But he's from the same father. And because of that, we have from the same father, that's why our beliefs and a lot of the practices are similar. So we have to, if we know that, then we will see ourselves as cousins, not foreigners or enemies. אז טיפל את החשיבות להכיר את השורשים השותפים בדם, בדת, באלוהים והכל, שמתוך ההכרה הזה נכיר אחד בשני כבני דודים, ומתוך זה שנוכל לשמור על קדושת הארץ. And especially for people who claim to be believers, it is very important that we follow the rules that we believe God has told us to do so. So that means we have to be kind to each other. We have to speak the truth. We have to stand for justice. We must not kill each other. We must defend the vulnerable people, regardless of what background, because this is what our religion teaches. So it's very important that we follow our religion, especially if we are studying in a religious school. We must live by our religion. So other people outside, they can see, yes, these people are following their religion. במיוחד מאמינים שיכולים לחיות על פי דבר השם, ודבר השם זה להיות על יחס של kindness, של חסד אחד לשני, ולעמוד לתבוע צדק ולהימנע מאלימות. Maybe question and answers would be able to. Yes, that was good. Yes. So my conclusion would be that we should reach out to each other, just like you have invited us, we from London. You people are living here side by side. You have the Jews and the Muslims, you have side by side. There should be lots of efforts from both sides to understand each other. You should bring people to the yeshiva. From the yeshiva, you should go to the masjid. You should have cooperation, understanding. And if you have this understanding, a lot of the doubts and misunderstanding will be removed. A lot of things I didn't know about Judaism, I read in books. So from the rabbi is different. So books you can't get everything. You can get from real people. So we need to understand each other. We need to reach out to each other, and that way, I applaud you, Rabbi, what you are doing to work for cooperation. That is the way forward for both the communities. Shukran. So if we're here, we have to realize this. It's not enough we read in books. Hebrew. זה לא מספיק מה שאתה קורא בספר. לפגוש אנשים אמיתיים זה שונה לגמרי לקרוא בספר. אנחנו חיים כאן ביחד, יהודים ומוסלמים. המוסלמים צריכים לבוא לישיבות ולראות מה זה יהודים והכל, לראות אנשים אמיתיים באמת. ויהודים צריכים ללכת לראות את המוסלמים במקומות שלהם והכל. ולא סתם מספרים, אלא להכיר אנשים אמיתיים, וזה ישנה מה שמרגישים וחושבים אחד על השני. Okay, thank you for listening to me. Thank you. שוכרן, תודה. תודה.